Hey guys, so in the previous lecture we have discussed about statement of profit and loss, and also I have sent some pics of notes to accounts from note number 1 to note number 13. Okay, so in the next class will be about assets and liabilities, nothing but balance sheet. So in the previous class alli ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ और ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ P&L ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಟು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 13 ನೋಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಿಕ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಎಂಟ್ರೀಸ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಜನರೇಟ್ ಇನ್ಕಮ್ to the business? In that, the first one, sale of goods, sale of services and other operating income, right? The total amount of this will be gross revenue. From that, less excise duty or service tax. So what is excise duty? It is nothing but a type of tax which levied on manufactured goods at the time of production. Excise duty andrenu, it is a tax imposed on manufactured goods, okay, at the time of production rather than on sales. Okay, at the time of sales, ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿನ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಈಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಇನ್ಕಮ್, ಅದರ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ನೋಟ್ ಈಸ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಓಕೆ, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಶೋಸ್ ವಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ we recorded loss on sale of investment. Loss is not income, ಹೌದಲ್ವಾ? Loss is not income entry, it is expenditure. But why we wrote here loss on sale of investment ಇದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. Okay, if I mentioned bracket, that would be negative figure. Okay, the remaining entries are positive figures. So total will be other income. Right, these two are income entries. Note number 1 revenue from operations and note number 2 other income. Right, and the next one is cost of materials consumed. So from note number 3, these are expenses, the expenses notes. Okay, the first one, cost of materials consumed. So what is the first entry? Opening stock of raw materials. We should take opening stock of raw materials. To this add purchase of raw materials, the total, and then less closing stock of raw materials. So closing stock of raw materials na minus ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The total will be cost of materials consumed. Okay, so this is the note number 3. Simple, opening stock of materials ಗೆ purchase of materials na add ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. From that total deduct closing stock. Opening plus purchases minus closing. Okay, the next note number 4 is purchase of stock in trade. Here purchase of stock in trade less purchase returns. In case ಏನಾದರೂ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮೈನಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 5, ದಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 3 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್. ಈ 3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟಿಂದ ಏನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್, closing stock of work in progress and closing stock of stock in trade. So why I mentioned here plus or minus, the balance figure ನಾನು ಅನೇಕ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು.
from this total amount and this total amount, the difference will be written here. Okay, so why there are two signs for changes in inventories? Actually, changes in inventories ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅದು. So this is changes in inventories. So why these two entries? Two signs. So why? Because if there is increase in closing stock, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, these three stocks are opening and this is total of opening stock, and these three are closing, this is total of closing. Okay, remember, if opening stock is higher than the closing stock, the difference amount is negative. Okay, opening stock is higher than the closing stock, the difference amount is negative, and vice versa, closing stock is higher than the opening stock, the difference amount will be positive. Understood? If opening stock is high, you can write here opening stock is high and closing stock is low, that will be negative balance. Okay, and vice versa, opening stock is low and closing stock is high, the balance will be positive. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಓಪನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 6, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ವೇಜಸ್, ಸ್ಟಾಫ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಂತೀವಿ? ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಕಂಪನಿಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ, ವೇಜಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಫ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಅದರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ಅದರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ಫ್ರಿಂಜ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದು ಸ್ಟಾಫ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 7 ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. In this simple entries, interest expenses and other borrowing cost. Okay, next note number 8, depreciation and amortization. What is the difference between depreciation and amortization? Simple ಆಗಿ ನಾವು ಬರೀ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅಮೌಂಟೈಸೇಷನ್ ಎರಡೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಮೌಂಟೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮೆಷಿನರಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ವಿಸಿಬಲ್ and which can be which we can see and touch. And intangible fixed assets are goodwill, trademark, patent rights, ಹೌದಾ? ಇದೆಲ್ಲದು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಅಮೌಂಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ and reduction in the value of tangible assets are is depreciation. So ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಮೆಷಿನರಿ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 8. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 9, ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಎನಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋತೀರಾ? ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್, ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ rates, repairs, insurance, traveling expenses, payment to auditors or audit fees ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು. audit fees, then administration expenses, printing and stationery, postage and telegram, legal expenses, sundry expenses, miscellaneous expenses. So many expenses, so many entries are there and under other expenses, but I given some entries, only few entries. Okay,
ಸೊ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದೀಸ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದೀಸ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನಿ ಅದರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ವೆಶನ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 9 ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಂಟ್ರಿ ತಗೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 10. So I said you in the previous lecture, sometimes exceptional items may be added or sometimes it may be deducted. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಿಗರ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 10, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ವೈ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆರ್ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಶೋನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಎಂಟ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ. Then again profit on sale of intangible fixed assets ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಿಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇ ಬಿ 3 lakhs and profit on sale of intangible assets amount may be 2 lakhs. Okay, these are two positive balance. Okay, income idu, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Then loss on sale of tangible fixed assets, this is loss, that is negative balance. ಇವೆರಡು, ಇದು ಕೂಡ ಲಾಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಮೇ ಬಿ ಇದು 1,50,000 ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋ, and one more 80,000 ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. So what is the difference amount? Of course positive balance are high, these two balance are higher than these two balance. So total add ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು 5 lakhs ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆರಡೂ ಹೌದಾ, 5 lakhs ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಟು ಇವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ 1,50,000 ಪ್ಲಸ್ 80,000 2,30,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 5 lakh minus 2,30,000. Difference amount is 2,70,000. Is this positive balance or negative balance? Positive balance. Why? Because positive amount is higher than the negative amount. Okay, higher amount ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಿಗರ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 2,70,000. ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ ಐದರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ 2,70,000. The sign itself shows that this should be added. 2,70,000 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಯಾವುದು? ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಅಮೌಂಟಿಗೆ 2,70,000 ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 2,70,000. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಶುಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್. then the total balance will be profit before extraordinary items and tax ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ವೈಸ್ ವರ್ಸ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ದ ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಡಿಷನ್. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನಿಂದ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಂಪಲ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 11, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಐಟಮ್ಸ್. ರೈಟ್, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 11 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ there may be sometimes loss on disposal of brand or subsidiary. ಮೇ ಬಿ ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಥರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂತು ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಐದರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಥರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಐದರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 11 ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 11. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟಿಂದ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಅಮೌಂಟಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಅಮೌಂಟಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 12 ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 12 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನೇನು ತಗೋತೀರಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಈ ಎರಡೇ ಬರುತ್ತೆ.
ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್? ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. What is deferred tax? So deferred tax expenses is nothing but what advance tax paid and actual tax expenses. Okay, so we will discuss about this in the live session. So deferred tax ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿರೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಡಿಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 13, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಮತ್ತೆ ಇದು ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮಾತ್ರ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So after deduction of tax expenses related to discontinuing operations, the total will be profit from discontinuing operations. So this should be shown under note number 13. Okay, so this is note number 13, this one. So this is profit after tax of continuing operations. Continuing operations anta illide here, continuing operations. Okay, this is profit of continuing operations. This is profit of discontinuing operations. Discontinuing operations, right? So these two profits na add ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, add these two profits. So the total will be total profit for the year. You can show this as note number 14. Okay, but not necessarily. Maybe you can show it as note number 14, but not compulsory. Okay, this is optional. Note number 14 ತೋರಿಸಬಹುದು, but this is not optional. Note number 14 is nothing but what? Total profit of continuing operations and the total profit of discontinuing operations is note number 14. This is total profit for the year. Sometimes this will be 0. Sometimes discontinuing operations profit will be 0. Then you can show the total profit after tax as total profit for the year. Note number 13 0 ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ sometimes ಈ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, so this is all about note number 1 to note number 13 of statement of profit and loss. Okay, ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ P&L. It is what? Profit and loss account. The next is statement of assets and liabilities. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 12 o'clock ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ 12 o'clock ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 9:30 12 o'clock. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ, so tomorrow class will be 11:30 ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ everyone should attend. I think this is the first session of corporate accounting live session. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಂಡ್ ಯು ದ ಲಿಂಕ್, everyone should be attend the class. Okay, thank you so much.